the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? What can I take? Can I be your superhero? Superhero. Hi guys, welcome to my channel Telugu Tech Surya. సో ఈరోజు మన దగ్గర ఒక స్పెషల్ బాక్స్ ఉంది. అది అమెజాన్ నుంచి వచ్చిన స్పెషల్ బాక్స్. ఆ బాక్స్ యొక్క స్పెషల్ ఏంటి, అందులో ఉన్న మొబైల్ యొక్క స్పెషల్ ఏంటి, అండ్ ఆ స్పెషల్ బాక్స్ని మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకు అమెజాన్ అనగానే గుర్తొచ్చేది నార్మల్గా ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఈ కామర్స్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఎక్కువగా ఆన్లైన్ షాపింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ని అండ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని మనం ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేస్తాం. అండ్ లైక్ ఈవెన్ మన ఇంట్లో ఉన్న నెసరీస్ ఐటమ్ కూడా మనం ఈ మధ్య అమెజాన్ ప్యాంట్రీ ద్వారా ఆర్డర్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ మనకు గుర్తొచ్చేది అమెజాన్ అనగానే ఆన్లైన్ షాపింగ్. సో అలా కాకుండా అమెజాన్ యొక్క కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ని కూడా తయారు చేస్తుంది. అవి కిండల్ డివైసెస్ నార్మల్గా ఎక్కువగా మనకి జస్ట్ ట్రేడింగ్ పర్పస్ యూజ్ అవుతాయి. అలా కాకుండా అమెజాన్ ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మొబైల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఆ మొబైల్ 2014లో లాంచ్ అయింది. ఆ మొబైల్ చాలామందికి తెలియదు అండ్ అందులో కొన్ని డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ ఫీచర్స్ అందరికీ చాలా యూజ్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఐ మీన్ డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తారు, బట్ ఆ ఫోన్ చాలామందికి తెలీదు అండ్ మార్కెట్లోకి ఎక్కువగా రిలీజ్ కాలేదు. ఓన్లీ కొన్ని కంట్రీస్లో రిలీజ్ అయ్యి అది క్లోజ్ అయిపోయింది. సో ఆ మొబైల్ చాలామందికి తెలియదు. సో ఆ మొబైల్ నా దగ్గర ఉంది. నేను అప్పుడు ఆ 2014 ఆ టైంలోనే నేను ఆ మొబైల్ని ఆన్ చేసుకున్నాను. సో అరౌండ్ ఒక 2 years కూడా యూజ్ చేశాను. బట్ ఆ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మొబైల్ చాలా రోజుల నుంచి నేను చూద్దాం అనుకుంటున్నాను, బట్ నాకు టైం లేక నేను చూపించలేకపోయాను. ప్రజెంట్ ఈరోజు నాకు టైం కుదిరింది. సో ఆ స్పెషల్ గ్యాడ్జెట్ మీకు చూపించాలని ఈరోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఆ స్పెషల్ గ్యాడ్జెట్ ఆ స్పెషల్ బాక్స్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో అందులో ఉన్న అమెజాన్ ఫైర్ ఫోన్ యొక్క డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఏంటి అవి చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ద స్పెషల్ బాక్స్, అమెజాన్ ఫైర్ ఫోన్. ఈ స్పెషల్ బాక్స్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇందులో ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఏ ఐటమ్స్ వచ్చాయి అండ్ దాంతోపాటు స్పెషల్ ఫోన్ యొక్క ఫీచర్స్. ఇందులో ఆ స్పెషల్ ఫోన్కి 6 కెమెరాస్ ఉంటాయి. ఆ 6 కెమెరాస్ ఎలా పనిచేస్తాయో కూడా మీకు చూపిస్తాను. స్పెషల్ ఫోన్ యొక్క కొన్ని మేజర్ స్పెక్స్ అండ్ ఫీచర్స్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఈ అమెజాన్ ఫైర్ ఫోన్లో మనకు 32GB ఇంటర్నల్ వస్తుంది, 2GB ర్యామ్ వస్తుంది. ఇందులో ప్రాసెసర్ మనకు స్నాప్డ్రాగన్ 800 ప్రాసెసర్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ టైంలో ఇది చాలా బెస్ట్ ప్రాసెసర్ స్నాప్డ్రాగన్ 800 అనేది. అండ్ దాంతోపాటు ఇందులో మనకు 330 GPU ఉంది అండ్ 2.2 GHz క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్ అనేది ఇందులో యూజ్ చేస్తారు. అండ్ దట్టు ఇందులో 4.7 inch డిస్ప్లే ఉంటుంది. అండ్ దాంతోపాటు ఇందులో డైనమిక్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది స్పెషల్ ఆప్షన్. దాంతోపాటు డాల్బీ అటామస్ ఉంది అండ్ ఆడియో క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇందులో మనకు 500 above మోర్ దెన్ నిట్స్ ఐ మీన్ డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ కల్లా డిస్ప్లే ఉంది. అదొక మెయిన్ హైలైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఇందులో 6 కెమెరాస్ ఉంటాయి. ఆ 6 కెమెరాస్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు, దేనికోసం యూజ్ చేస్తారంటే డైనమిక్ పర్స్పెక్టివ్ కోసం ఒక 4 కెమెరాస్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. మిగతా 2 కెమెరాస్ మంచి హైలీ రికమెండెడ్ కెమెరాస్ అనేది ఇందులో యూజ్ చేస్తారు 2014లో. ఫ్రంట్ మనకు 2.1 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంటుంది. దాంతోపాటు బ్యాక్ మనకి 39 మెగాపిక్సెల్ బ్యాక్ రియర్ కెమెరా అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇది టోటల్లీ అండ్ రబ్బర్ అండ్ గ్లాసీ బాడీతోని యూజ్ చేస్తారు ఫోన్ మేడ్ చేయడానికి. సో లుక్ చాలా బాగుంటుంది. సో అది మనం ఫోన్ అన్బాక్స్ చేసాక చూద్దాం. లెట్స్ ఓపెన్ ద ఫైర్ ఫోన్. ఈ స్పెషల్ బాక్స్ని ఇప్పుడు మనం అన్బాక్స్ చేద్దాం. లెట్స్ ఓపెన్ ద బాక్స్. వావ్, స్పెషల్ ప్యాకింగ్. లెట్స్ ఓపెన్. ఓ మై గాడ్. సో ఫస్ట్ మనకు ఓపెన్ చేయగానే స్పెషల్ ఫోన్ అమెజాన్ ఫైర్ ఫోన్ ఉంది. దాంతోపాటు యూజర్ మాన్యువల్,
అవన్నీ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు USB, ఛార్జింగ్ అడాప్టర్, అమెజాన్ ఛార్జింగ్ అడాప్టర్, ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ టైప్ ఇయర్ ఫోన్స్. సో అండ్ హై క్వాలిటీ ఇయర్ ఫోన్స్ ఇచ్చారు, చాలా హై క్వాలిటీ ఉన్నాయి ఇవి. అండ్ ఫ్లాట్ టైప్ కేబుల్, ఇది అసలు చిక్కుపడదు. అండ్ మెటీరియల్ కూడా చాలా హై క్వాలిటీ యూస్ చేశారు. అండ్ ఆడియో క్లారిటీ కూడా మనకు చాలా బాగుంటుంది. సో దట్స్ ఇట్, ఇవి మనకు బాక్స్లో వచ్చిన కంటెంట్స్. ఇప్పుడు మన స్పెషల్ ఫోన్ని ఓపెన్ చేసి అండ్ పవర్ ఆన్ చేసి చూద్దాం ఇందులో ఉన్న స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏంటో. లెట్స్ పవర్ ఆన్ ద ఫోన్. అమెజాన్ 5 గ్రాఫిక్స్ చూసారా, 5. సో ఫోన్ మనకు పవర్ ఆన్ అవ్వగానే కనిపించే మెయిన్ ఫీచర్స్, ఫ్రంట్ కనిపిస్తున్న 5 కెమెరాస్, దాంతోపాటు బ్యాక్ ఒక సింగిల్ కెమెరా, 6 కెమెరాస్ అనేది ఈ ఫోన్కి హైలైట్. దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా 3D ఇమేజ్, డైనమిక్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఈ డైనమిక్ పర్స్పెక్టివ్కి దాంతోపాటు ఈ 6 కెమెరాస్కి లింక్ ఏంటో చూద్దాం. సో 6 కెమెరాస్కి లింక్ లేదు, సో ఓన్లీ 4 కెమెరాస్కి డైనమిక్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది లింక్ ఉంటుంది. సో డైనమిక్ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే, ఈ 4 కెమెరాస్ మన ఫేస్ని ట్రాక్ చేస్తాయి. సో మన ఫేస్ ఎలా మూవ్ అయితే ఆ డైనమిక్ పర్స్పెక్టివ్ ఒక 3D ఇమేజ్ కూడా అలాగే మూవ్ అవుతుంది. సో ఒకసారి దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు డైనమిక్ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. ఈ 4 కెమెరాస్ అనేవి డైనమిక్ పర్స్పెక్టివ్కి యూజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నేను నా ఫేస్ని రైట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తున్నాను, చూడండి ఆ ఇమేజ్ 3D ఇమేజ్ కూడా అలానే మూవ్ అవుతుంది. నేను నా ఫేస్ని లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తాను, ఆ 3D ఇమేజ్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది చూడండి. సో ఇలా మనం ఎటు అంటే అటు మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ 4 కెమెరాస్ మన ఫేస్ని ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ప్రతి ఇమేజ్ని మ్యాక్సిమం ఇందులో ఉన్న కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ని మనకు 3Dలో చూపించడానికి ఈ డైనమిక్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఒకసారి ఫోన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసి వేరే యాప్ కూడా చూద్దాం. సో కెమెరా సింబల్ ఉంది కదా, అది కూడా అలానే అవుతుంది చూడండి. సో నా ఫేస్ని ఎటు మూవ్ చేస్తే అటు ఆ ఇమేజ్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. అప్ అండ్ అప్, డౌన్ అంటే డౌన్. సో ఇలా మనం ఇది 3D డైనమిక్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇందులో ఉన్న కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఇప్పుడు చూద్దామని చెప్పా కదా, ఇది ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ అయితే ఫైర్ఫ్లై అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ దాని ఫీచర్స్ ఏంటి మనం చూద్దాం. సో ఫైర్ఫ్లై ఓపెన్ చేద్దాం. అమెజాన్ ఫైర్ఫ్లై ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే, సో ఫస్ట్ వైఫై ఆఫ్ ఉంది, వైఫై ఆన్ చేశాను. జస్ట్ ఈ ఫోన్ని మనం సింపుల్గా యూజ్ చేయొచ్చు. నార్మల్గా మనం అప్ టు డౌన్, దాంతోపాటు బ్యాక్ వెళ్ళడానికి సపరేట్ స్పెసిఫిక్గా బ్యాక్ ఆప్షన్ అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా బ్యాక్ ఆప్షన్ అనేది ఉండదు, ఓన్లీ మిడ్ హోమ్ బటన్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం బ్యాక్ కావాలన్నా అండ్ దాంతోపాటు ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిన యాప్ నుంచి రిటర్న్ అవ్వాలన్నా సేమ్ సింగిల్ ట్యాప్, స్వైప్ అప్ అండ్ బై ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే స్వైప్ డబుల్ టైం. సో ఇప్పుడు నేను ఫొటోస్ యాప్ ఓపెన్ చేశాను. సో దీని నుంచి బయటికి కావాలంటే మనం డ్యూయల్ టైం స్వైప్ చేస్తే బయటకు వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూపిస్తాను. సో ఇమేజ్ ఓపెన్ చేస్తాను, ఇలా స్వైప్ అంటే బ్యాక్ వచ్చింది, మళ్ళీ స్వైప్ అంటే బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. సో అలా మనం ఏ విధమైన యాప్లో ఉన్నా కానీ ఇలా స్వైప్తో మనం బ్యాక్ వచ్చేయచ్చు, ఈజీగా ఆపరేటింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫైర్ ఓఎస్ అనేది స్పెషల్లీ మన ఈ ఫోన్ కోసం డిజైన్ చేయబడింది. సో ఫైర్ ఓఎస్ 3.5తో ఇది ఫోన్ మనకు లాంచ్ అయింది. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ అనేవి మనకి ఈ ఫోన్లో ఉన్నాయి. ఒకసారి మనకి 5 క్విక్ స్టార్ట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అంటే ఒకసారి ఈ ఫోన్లో ఉన్న హాల్ ఫీచర్స్ మనకు 5 క్విక్ స్టార్ట్ అనేది చెప్తుంది. ఒకసారి 5 క్విక్ స్టార్ట్ ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఇందులో ఉన్న స్పెషల్ ఫీచర్స్ అన్ని మనకి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. 5 క్విక్ స్టార్ట్, వెల్కమ్, స్టార్ట్. Fire phone is the world's first smartphone with dynamic perspective. It responds to how you hold it,
Look at it and use it. Try moving your phone around to see it in action. చూసారు కదా ఎలా వర్క్ అవుతుందో. సో నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్దాం. Fire phone has 3 primary screens. A center screen, a left panel, and a right panel. The center screen puts your activities and content in focus. On home, everything you do, read, and watch shows up on the center screen's carousel. Every carousel item displays updates and information like your recent emails and latest photos, so you can easily switch tasks without ever launching an app. Speaking of apps, to see them all, simply swipe up on the 4 icons below the carousel and swipe back down to return to the carousel. Moving from center screen to the left and right panels is easy. To open the left panel, swipe the left edge. No matter where you are, the left panel always contains menus and navigation. To open the right panel, swipe the right edge. The right panel transforms based on what you're doing. On home, it contains shortcuts to up-to-the-minute personalized information like weather, upcoming appointments, status updates on your current Amazon orders, the right panel while listening to a song to view the lyrics. Try it while composing a text message to quickly add a photo. Or while reading, open it for information about important characters and places in your book. You can also move from center screen to the left and right panels with a quick one-handed shortcut. To open the left panel, tilt the left edge towards you. To open the right panel, tilt the right edge towards you. Give it a try yourself. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫీచర్స్ని ట్రై చేద్దాం. You've got it. Access your notifications and quick actions, just swivel your wrist. You'll find things like airplane mode, Bluetooth, and this convenient flashlight. Quick actions also contains Mayday. If you have any questions, Mayday instantly connects you to a member of our award-winning customer service team. To close quick actions, just swivel again. Most Fire phone screens hold more information than meets the eye. To see it, slightly angle Fire phone. We call this peek. Here in photos, you can use peek to see when they were taken. And peek's an easy way to identify all the icons on your screen. Try it yourself in Maps. Slightly angle Fire phone and use peek to reveal ratings and reviews for nearby restaurants. There you go. Fire phone uses a simple swipe to go back to the previous screen. And any app, swipe up, and voila! You're back where you were. Try it. Just perfect. Welcome to Fire phone. Let's go. దీంట్లో ఉన్న శాంపిల్ ఇమేజ్ అండ్ వీడియో శాంపిల్స్ చూసేద్దామా. సో హాయ్ గైస్, ఇప్పుడు నేను అమెజాన్ Fire 4తో రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఫ్రంట్ కెమెరా. సో వాయిస్ కూడా మనకు రికార్డ్ అవుతుంది. నేను ఇలా మూవ్ అవుతాను, నడుస్తున్నాను, చూడండి. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. సో ఈ Fire phone యొక్క వ్యూ అండ్ ఈ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోన్ మీకు చూపించాలని నేను ఇది అన్బాక్స్ చేశాను ఈరోజు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోన్, ఈ యూనిక్ ఫోన్ మీకు అందరికీ తెలియాలని చెప్పి, అమెజాన్ కూడా ఫోన్స్ తయారు చేస్తుందని చెప్పి తెలియాలని సో నేను ఈ వీడియో చేశాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో బెల్ ఐకాన్ పక్కా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ అగైన్.